tulaba ffenna wano tuli banyiikaavu. Dokita Yabaga tuli banyiikaavu ekigenze ewala. Tuli banyiikaavu nnyo. Sooka embeera ya Dr. Besigye mumanyi. Dr. Besigye musajja omuvumu mu mbeera yonna. Naye olaba atuuka okuba nga abeera nga bw'abadde mu kkooti nga bwe mumulabye. Singa abadde mulala muntu atya obulwadde yalibadde ng'alina ku stretcher. Singa abadde muntu omulala atya obulwadde. Naye wakati mu kwegumya asobola okubeerawo era omulaba ng'embeera ye mu mbeera eno twalisuubidde nti omulamuzi yaliragidde yalikoze ekiri mu mateeka. Annyonnyodde n'agamba yeetaaga okutumya amateeka authorities n'ebirala. So ewiiki ennamba gy'atuwadde okukola ruling etuleeseemu evvuunya mu mutima, kubanga abaakola ssemateeka ne bateeka mu chapter 4 oba Bill of Rights baali bakitegeeza nti waliwo eddembe ly'obuntu erituuka n'okusaanyaawo obulamu bwo. No, waliwo embeera ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'etuuse ne ku point ey'okusaanyaawo obulamu bwo. Ekyo kye kyaleetesa Parliament okuteekawo Enforcement of Human Rights Act eya 2019 nega singa embeera ebeesusse ey'obulamuzi ng'ekizimba kisambye eddagala osobola okwekubira enduulu mu Magistrates Court. By the way, bw'otaputa section eyo 5 osobola n'okusanga magistrate wano wabweru ng'ali mu parking n'omugamba owaayo nfa bantwala nagamba nti ate kiki etteeka limugamba nti muwulirize omuntu oyo. Osobola okugamba nti katufune akameeza wali onyinnyonnyola ensonga zo egamba mu lulimi lw'otegeera orale mu bigambo bugambo oba mu nkola endala yonna. Osobola omusanga nkugambye ne mu parking wano osobola omusanga mu chambers ze n'omugamba omulamuzi nti munnange bantwala nfa obulamu buggwawo. Omulamuzi alina obuvunaanyizibwa okuwuliriza n'akuwa remedy. Kitwenyamiza nti tuddayo tuvudde tugenda kutambula okuva wano nga tetulina ketulina mu ngalo, tetufunyeeyo remedy n'emu ku ky'obulamu bwe okuba nti talina dokita we bisigadde nga we biri. Ekyokuba nga akyali mu mikono gy'abasibira mu bbwa nga tewali remand warrant, tewali court order yonna emuzisibirayo, kisigadde nga bwe kiri. Ekyokuba nti abarelatives be nabo tebasobola kumulaba, kisigadde nga bwe kiri. Ekyokuba nti ffe nga balooya be naffe bwe tugenda wali okwogera naye mubeera n'abaprisons nga bawulira bye mu planninga, bisigadde nga we biri. So tewali kikyuseewo. Kitwenyamiza nnyo okugamba nti tulinda wiiki nnamba. Katusabe Omukama atuyambe nti mu wiiki eyo wabenga dokita obulamu bwe tebwongedde kuba bubi, kubanga bwe bityo we bibeera mu bantu baffe abazze bafiira mu makomera nti embeera ejja etabuka ne badda mu jangu onkwekule ne badda mu kamese etambula, ono obulamu ne bwongera okusereba nga bwe gwali ku mugenzi Ssegirinya, then bagenda omuta nga embeera egaye nga takyayinza kudda ngulu. So katusabe dokita aleme kugenda mu mbeera nzibu mu bulamu bwe. Kitunyize okuba tetufunye ruling olwaleero, kitunyize njagala bategeeza, simanyi na bwe nyinza kunnyonnyola butya bwe kitunyize okuba nti tuvuddeyo empty handed. Tetulina kye tuvuddeyo n'akamu bwe kati ketuzaayo nti dokita at least afunyewo akalembereza bwe kati. So impunity eno egenda maaso erina okukwata ku buli omu, kubanga kikulaze nti chapter 4 manyi kibagamba ekigambo Yerusale ekintu ekiri ekiwowongole nti chapter usemateeka bamusokolamu ekinyusi kati kifuuse kiwowongole nti semateeka alina okututaasa mu chapter 4 Bill of Rights kyeyinza kutaasa Dr. Besigye olwaleero. Human Rights Enforcement Act
eyateekebwawo Parliament okulaba nti omuntu yenna anyigiriziddwa nga atuuse ku kisenge nga webakoze Dr. Besigye teyinza kutuyamba. So kino kyongedde okukakasa nti ekigendererwa kya Mwami Yoweri Museveni ne banne kwe kulaba Dr. Besigye nga kamuntaana, kubanga General Muhoozi yagamba nti Dr. Besigye tagenda kuva mu kkomera okujjako ng'ali mu coffin. Ekyo yakyogera kubanga Dr. Besigye ali ku beyiro. Kati kkooti eno eyamuwa beyiro yamugamba nti genda obeere n'eddembe lyo ojje ng'owoza kuva bweru. Kakati kitegeeza nti ne beyiro ya wano nayo tekyagasa. Right to beyiro tekyagasa kubanga eno kkooti yamuwa beyiro, yamugamba genda weeyimirirwe. Naye kati kkooti naye etuuse eyamuwa beyiro ng'agenda. Kakati era omulamuzi omulidde agambye nti tumanyi ayina gye bamutadde eyo naye ndowooza bweru w'amateeka naye naffe tetulina kyakkola. In fact omulamuzi alinga kyagambye mu mbeera eno naffe mutusaasire. Kati omulamuzi ne bamuggyako Dr. Besigye gwe yawa beyiro ne bamumugya mu ngalo ne bamuzzaayo mu busibe obuli ebweru w'amateeka. Kikulaga eggwanga we lityuse mu kye bayita impunity mu bwamawale mu bw'okumenya amateeka. Kikulaga we tutuuse nti otuuka mu maaso g'omulamuzi eyagaba beyiro nga naye ekyokukolera takirina. So bwe buwambe bwe tulimu yembeera eyo ey'obusibira mu bbwa ey'abatamanya ŋŋamba okubanga bakola buli kye baagala okulaba ng'obulamu bwa Dokita busaanawo. Kyekigendererwa katusabe nti Mukama atukwatireko akuuma obulamu bwa Dr. Besigye kubanga ewiiki ennamba nnene ku muntu omulwadde, ewiiki nnamba nnene ku muntu atafuna bujjanjabi, ewiiki nnamba nnene ku muntu atafiidinga bulungi atalya bulungi, ewiiki nnamba nnene nnyo mu mbeera Dr. Besigye gy'alimu. Katusabe Mukama atuyamba atukwatireko. 9. Where the competent court determines that the fundamental right of freedom has been violated, unlawfully denied, or should be enforced, the competent court shall issue orders it considers appropriate, including an order for compensation. We may not ask for compensation for that. Your worship, we pray that you be pleased to invoke the powers of this honorable court under subsection 1 of section 9 to issue appropriate orders, because it gives you a discretionary powers. Your worship, that the court may grant orders it considers appropriate. And in our opinion, the most appropriate order this honorable court can give is immediate release of Dr. Besigye from unlawful custody. Immediate release. That is the most appropriate now. The other order, your worship, in subsection 2, paragraph C, subsection 2 of 9, section 9, orders which shall include measures aimed at cessation of the continuing violation of human rights and freedom. To order immediate cessation of violations. And here, your worship, if you may add on another prayer. It's under that provision that your worship, that in this court is clothed with the powers to order for the immediate cessation. You are clothed with jurisdiction to order for the immediate release of Dr. Kizza. The other prayer, your worship, we are making
for the regards to violations under Article 22, the last one now, Your Worship, under Article 22, protection of right to life. No person shall be deprived of life intentionally, except in execution of a sentence passed in a fair trial by a court of competent jurisdiction in respect of criminal proceedings under the laws of Uganda. They are threats to the life of the accused person. Threats to life. The circumstances under which he is being detained pose a serious threat to his life. The horrible treatment he is subjected to, but even a statement issued by the army, the CDF himself is on record issuing threats that Dr. Besigye shall only leave Luzira in a coffin. He's on record saying that is General that Besigye shall only leave Luzira in a coffin. That's a very serious one. So this court is enjoined to protect the life of the accused and all of his other rights. Of course, the other threats that will be subjected to filing support in June and whatnot, but we wanted to single out the one relating to his imprisonment now, that will only leave Luzira in a coffin. So we pray that, Your Worship, and the other prayer, the last one we are making the prayer, Your Worship, is in subsection 2 of section 9. That is paragraph 5 and 6. That court can issue criminal and other judicial or administrative sanctions against the persons liable for the violations criminal and other judicial or administrative sanctions against the persons liable for Your Worship, in addition to the submissions made by Buganda Road here, it's our strong position that would be a parochial interpretation of section 5 of the Human Rights Enforcement Act. It would be a very narrow interpretation. Emphasis, Your Worship, should be put on the spirit of direct provision, where Parliament, in their wisdom, says in subsection 2 of section 5, the application may be made in any language, orally, in writing, or in any other form, meaning that actually a person can even walk into your chambers, even without any pending matter. Any person whose rights have been violated can simply walk into your chambers if by any chance they find you there and say, Your Worship, my rights have been violated. Orally there, in a language we understand. That's how informal the proceedings relating to enforcement of rights are. So we needed not even have this matter pending before you. Even if there was none, we will still walk into the chambers under this particular provision. Orally. That is one way of the submission. That we really do not even relate the matter to the proceedings before you. But on the flip side, Your Worship, even if we are by any state of imagination to go by their argument that you needed to correlate the proceedings before you and these matters, still, Your Worship, he misdirected himself on this.
Your worship, let's go back to the genesis of today's proceedings. On Tuesday, we objected to this honorable court issuing a production warrant against Dr. Kizza and said, you granted him bail. They applied for a production warrant and said, this honorable court cannot issue a production warrant to a person who is on bail. That's what gave rise to the proceedings of today. Because why would somebody admitted to bail, who is supposed to come from their home, be subjected to a production warrant? So they are here to explain why a production warrant should be issued against the prison's authorities to bring back somebody who is on bail. That is the nexus. And two, your worship, this honorable court has got an obligation to interrogate issues relating to the freedoms and rights of a person they granted bail. There are conditions that were attached to bail. That he should comply to the orders and appears and when directed by court. But now he cannot, unless brought by the prison's authorities. He cannot of his own comply to the conditions of bail of this honorable court. If you directed that he should come back on man, can he bring himself? Because those are the conditions of the bail. Are they going to be valid? That now he will now be brought by prison's authorities, not himself coming. How about the sureties now? They are sureties who were bonded by this honorable court to ensure that as and when this honorable court wants him, they should cause his appearance. They have now capacity to plan the prison and bring him. So that means the orders given by this honorable court are rendered nugatory. The orders relating to bail, they are rendered nugatory. And this honorable court cannot see and watch these orders being violated with impunity. They become illusory. That you admit somebody to bail, and then under serious circumstances is claimed, and court does not interrogate that matter. So this court has that jurisdiction, they actually demand to interrogate those issues. So that is the nexus we can draw between the two matters. But our strongest point is that we don't even need to go there. The mere fact that one has appeared before court and raised a written or violation of rights is enough. In our opinion, right now, Kizza has been turned into a safe house as far as the practice of Dr. Besigye is concerned. That is the lodging, and that notion has always been there. Your worship, the people they call lodgers within prisons, premises. He is a lodger